Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Señor Español y bienvenido a mi canal de YouTube. First of all, let me tell you congratulations, because if you're watching this channel, it means you are searching for a way to learn Spanish and then you have gotten to the right, or let me say the best place. So before we continue this video, don't forget to like and subscribe. All right, so today we're going to be learning how to greet and introduce ourselves in Spanish. En español se dice presentaciones y saludos, or saludos y presentaciones. So let's get to work. Get your paper, get your pen, and we're ready to go. In Spanish, when we want to say good morning, we say buenos días. Buenos días. Buenos días. Good morning. In the afternoon, we say buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. In the evening, we say buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. And in the night, we also say buenas noches. So it's the same, buenas noches. Now, if you are living among Spanish native speakers, you're going to hear something like buenas noches. Don't be confused. They are saying the same thing, but because of their accent, their buenas is going to sound like buenas, but they are saying the same thing. So it's going to sound something like buenas noches, but they are saying buenas noches. In English, you say hello. In Spanish, we say hola. You can just walk by somebody and say hola. Okay? If you want to say how are you, you say ¿cómo estás? Let's look at it, everybody. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás is informal way of saying how are you. So the formal way is ¿cómo está usted? Hola amigo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted means how are you in a formal way. So ¿qué tal means how are you? ¿Qué tal could also mean what's up, depending on the context and depending on who you're talking to. So we have ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? We have ¿qué te cuentas? I love this one too. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas, word for word, means like what do you have to say to me today? What gist do you have for me? So ¿qué te cuentas is something you can use with your everyday pal, your gist partners. You can just, see your friends, say, hola amigo, ¿qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Okay? And we have ¿qué onda? It's another beautiful way to greet people. Hola, ¿qué onda? And then we have ¿qué pasa? I love this one too. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? If you live in Mexico, you know that ¿qué pasa is very, very common. So ¿qué pasa is also something like what's up? ¿Qué pasa? What's up? So telling people how you're feeling is very, very important, but it's also very, very simple. For example, if somebody asks me, ¿cómo estás? I will say, estoy bien. Okay? Estoy bien. Estoy bien means I'm fine. Okay? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias means I'm fine, thank you. Okay? And then you can go ahead to be polite to ask how the other person is doing. You can say, estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú means and you. Okay? But that is informal. Now, if you want to say it in a formal way, you say y usted. Y usted. And you. So you've completed the response by saying, estoy bien, gracias. ¿Y usted? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? I'm fine, thank you. And you? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? I'm fine, thank you. And you? So don't forget, y usted is
formal. Y tú is informal. Now, let's learn about how to introduce ourselves. It's also very simple. Okay, so if you want to know someone's name, maybe you're meeting someone for the first time, you say, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas means, what's your name? That is informal. If you want to ask in a formal way, you say, ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? What's your name? Okay, and the response is, me llamo, you say your name. Por ejemplo, me llamo señor español. Así que, me llamo señor español. Me llamo señor español. Or I can say, mi nombre es señor español. Mi nombre es señor español. Or I can simply say, soy señor español. Soy señor español. I'm Mr. Spanish. Soy señor español. Okay? And then to exchange pleasantries, you hear something like mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto means nice to meet you. Mucho gusto. And so if somebody tells you mucho gusto, you say igualmente. 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 Igualmente means same here. You can also hear something like es un placer. Es un placer means it's a pleasure. The same way you can respond with igualmente. Es un placer. It's a pleasure. Igualmente. Same here. So, thanks for watching, everybody. Make sure you don't miss my next video. Y nos vemos. Adios.